hands! Houston, Texas, 7 Temmuz 2025'te Houston polis memurları 7035 Belfort Caddesi'ndeki bir apartman kompleksinden gelen saldırı ihbarına yanıt verdi. Silahlı şüphelinin bir kadının dairesine zorla girdiğini ve mağdura fiziksel saldırıda bulunduğu öğrenildi. Polis memurları şüpheliyi bölgede tespit etti ve onunla temas kurmaya çalıştı. Alright, Sarge, I'm gonna go back up with RJ. Hey, Sarge, she said she's seen him multiple times walking around out here. So he does probably live here. Can we get HFD to the location? One female conscious and breathing. Says she was hit in the face. I need units back here. I think I got eyes on the suspect. Back at the original location. Hey! Come here! Come here! Police department! Police department! Raise your fucking hands! Şüpheli yaya olarak kaçtı ve polis memurlarından kurtulmaya çalıştı. Yaya kovalamaca sırasında şüpheli düştü ve belinden tabanca gibi görünen bir şeyi kaptı. Şüpheli belinden düşürüp aldığı silahla birlikte polis memurlarından kaçmaya devam etti. He has a gun! Suspect has a gun! Okay. We Brook Street south. You good? Yeah. Yeah. Eric, are you okay? Yeah. Good, George? Yeah, I'm good. The other call that I was on up there, I heard you guys. Are you okay? Yeah, I'm good. Right when y'all ran to the corner, I heard y'all say he has a gun, and then I saw it in his hands. Are you the shooter? Yeah. All weapons recovered? Huh? All weapons recovered? He came up to me and asked me who I was. Let me get your camera. I couldn't tell what he had in his hands. KPD çavuşu Terrell, yakındaki bir ikamette ayrı bir hizmet çağrısına yanıt verirken, silahlı şüphelinin memurlar tarafından kovalandığını ve ona doğru koştuğunu gördü. Çavuş, şüpheliye durması için sözlü emir verdi ve şüpheli uymayı reddetti. Silahlı şüpheli çavuşa yaklaşmaya devam etti. Çavuş silahını ateşledi ve şüpheliyi en az bir kez vurdu. Southeast. You're checking by, send me a message. Stay out there. How's it going? Show me your hands now! Now! Show me your hands! Show me your hands now! Clear shot fired. Clear shot. Just have it to the head.
5 shots fired. Hey, let's get units out of here. Another sergeant, 1307. I'm the one that shot. Jones, this way, Jones. One male running westbound on, correction, eastbound on Belford, next to the gas station. Oh, there, he has a gun. Heads! Oh, there, shots fired. One suspect, GSW to the head. We are at Rook Street, just south of Belford. Let's clear off. Person 01, I'm out here in the shooting too. Sarge, give me that tape right here. I'll start. Hey, Lowe's. No one touch the gun. Over there. Here, let's move him that way and start CPR on him. Let's get medical on him. Hey, go get the bag. Where's the CSW? No. Look right there. Get on an extra set of gloves. Hold on. Please don't point that gun at me. There you go. Just leave it there. Stay back. Stay back. Sergeant, you want to perform medical? Yeah. Yes, sir. I'll start CPR. Let's see where the wounds are. Let's try and get CPR on him. Roll bar. You starting compression? Yep. All right, let me know if you want to switch up. Houston İtfaiye Departmanı sağlık görevlileri olay yerine müdahale etti ve şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis memurlarından yaralanan olmadı. Bu ve bu tarz videolarının devamının gelmesi için lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videoları anında izlemek istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki yorumlarınızı tek tek okuyup hepsine cevap veriyor ve eleştirilerinizi de dikkate alıp yeni videoları sizlerin istediği gibi düzenlemeye gayret ediyorum. Bu yüzden yorumlarınız benim için çok değerli. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederim.